o ipangnomye ta foto. Yari ni Pastor Jota ito pinataman, yari kok tang bote ito ko, burugaw mo ito danong ito diretso, yari sukok mabalingan na ito pure water. So kung nari pala makupobog na Diyos, ipagpamot at futong, mamuli mono perspektibo mamuli. Kaya sa tanakaw ka sa mundo, inadra na muli ka. Yaw buburati ikakalito kita. Transformation happens not just by avoiding sin, but by actively filling our minds with Scripture. Ipanut ang ubog ng Diyos, prayer, worship, and service. No worship ay kakata worship. The instruction ay kakata pagituto. The service. The evangelism. Your wives. No ipanutang tao, pagpapulit ang mangulit tao. Replace 30 minutes of social media with 30 minutes of Scripture. Lubigang oras ka na social media, talyan mo lang. Ulin mo lang. Dapat bigyan mo ta apps mo, tawid ang Bible, notes mo nila. Tapi nung katamang mo rin, ulit, tolin mo lang. Ma-refresh ka ulit ubod na. So, the conclusion to be a living sacrifice in the digital world means daily surrender, conscious resistance to worldly patterns, and intentional renewal of our minds. Mawag to daily masurrender tam kayako. Lord, ani mo rin kapatole. Lord, sino na ito ba? Lord, ani kwa ko. Kada takwa mo, kaya mo ito aprobado ni Lord. Kasi nung aprobado na, magpamakapiyaw mo. Kaya nasingot ko. Mas kita kaya opportunity ta niya kang kikman, Lord, kumadara natin katalan mo. That's surrendering to God. And when you surrender your life daily to God, magamaragaw ka. Conscious resistance to worldly patterns. Conscious na magpan, amutan madaral tanga na. I-install tanga na i-applications. Naumutan madaral tanga tabi to grupo, may kapital pag-istorya ka, manong tamo. Mabag to panawat tamo. I-challenge at nitang namin. Can you say that your digital life is pleasing offering to God? Makagitang ba ko yung digital life ng kasangawi ay makapagayaya at Diyos ng awan? Nung itabag ka kung ay ari, kaya matang. Kasi